Xin chào tất cả các bạn, lại tiếp tục với series học tiếng Anh cùng cô Hải Yến. Thì hôm nay tiếp tục với series thì chúng ta sẽ học đến Unit 50. Bài hôm nay của chúng ta là Boundaries by Airport Security Ahead of Elections Securities. Với bài hôm nay thì vào phần 1 thì chúng ta sẽ vào phần reading. Ở phần reading này thì bây giờ cô sẽ đọc một qua 3 lượt. Sau đó thì cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người nghiên cứu bài nhá. Unit 50, Securities. JFK Airport officer have introduced several policy changes following last week's boundaries that resulted in the shutdown of their facilities, Terminal 1 and the grounds of several flights, saying that it's obvious that they must act immediately to counter their security threats. A press release from last night indicates the airport's intentions of hiring an additional 25 TSA then a further secure airport security and terminal access. Beyond this, the airport announced the agency's intention to conduct random tests of passengers, person, and leisure mice. Also, they conducted the check-in in ticket area. The medical device libraries only in response to a request for comment by stating that these representatives have been in contact with the Department of Justice regarding the Constitution's analysis of the plan search. Restrictions on crayon badges have also been serious. Budget says 16, 12, 6-inch are now banned from the fires, forests, or the master departments from JFK. The post header indicates the bans will apply to all airlines after the JFK International. Lawmakers include Senator Thomas J. Harkis have published wonders whether funding to their new full-time TSAs staff goods come from. We only suggest the past at risk to keep our travelers safe, as governments alone cannot solve every problem. Harkis said at the television broadcast Town House meeting Saturday evenings. I hope the past authorities can create solutions to keep our passengers safe that will not impose an additional financial burden on our state taxpayer. That's something I know my friends in the state Senate will stand for. Almost as if in the direct response to Harkis' demands, JFK released a new statement overnight. This one reads that a special session of Senators' administrations has just been concluded, and the decision has been made to assess an additional security fees of US $10 from each passenger departing from the FK. Said we saw the borders into repasses, ticket costs, and will not be collected on airport premises. We researched the inconvenience this will cause the airport passenger. While a nice idea, these options I have deemed to be the most wise. We are dedicated to keeping all the passengers safe and are confident that our actions will lead
to our continued success in these endeavors. Crime is not so lightly in our city, and especially not in our epoch. Upon authorized spoken most of the time, we understand some policy changes may not be viewed favorable, but they may be ours only because of this harm. Unit 50 Security. GFK Airport officers have introduced several policy changes following last week's voluntary staff review in the shutdown of the facilitated terminal and the ground of several flights, saying that it's obvious that they must immediately to counter their security risks. A post-authorized press release from last night indicates to counter the security risks. Additions 25 TSA agents to further secure airport security and terminal areas. Based on this, the airport announced the agency is intention to conduct random research to passengers present and luggage may also be conducted in check-in and ticketing area. The American Service Laborers Union's response to a request for comment by stating that representatives have been in contact with the Department of Justice regarding the constitutional of disciplining research. Decisions on carry-on basis have also been silenced. Basis is size 16, 12, 6 and are now banned from all flights. Foreign and domestic departing from the GFK. The airports have indicated the bans will apply to all allied hostels of GFK International. Landmarks including Southern Thomas D. Hackett R&Y's New York Herald published Wonder, where funding for the new further TSA staff was confirmed. We obligate for the first authorized to keep our travel safe, as governments alone cannot solve every problem, Hackett says as of televisions. Brooklyn Sorrows, home missing yesterday evening. I hope the post authorized can create solutions to keep our possession safe that will not impose an additional financial burdens on our state's taxpayer. That's something I know my friend in the state Senate will stand for. Almost as if in direct response to Hackett's remark, the FK released a new statement overnight, this one reading thus: all spectacle sessions of senior administration has just been concluded and decision has been made to accept an additional security fees of US cents from each passenger department from GFK. Service shall be rolled into passenger ticket card and will not be collected on airport premise. We realize in converses why cost to airport passenger. While not ideal, this option have a diminished on most viral. We are dedicated to keeping our passengers safe and are confident that our action will lead to our continue in this endeavor. Crime is not to rest in our city, and especially not in our airports. Airports authorized spoken men to the time. We understand some policy stance might not be viewed favorably, but they may be only recognized as this harm. Unit 15 Security. The FK Airports officials have introduced several policy changes
following last week's bomb terrorist refugees in the shutdown of facilities Terminal 1 and the grounding of several flights, saying that officers just play music after immediately to counter the security risk. A post-authorized press release from last night indicates the airport's intention to hire an additional 25 TSA attendants to further secure airport securities and terminal access. Based on this, the airport announced the agency intentions to conduct random search to passengers, person and luggage might also be conducted the check in the tickets area. The American Software Library Union responded to a request for comments by stating that representatives have been in contact with the Department of Justice regarding two contestations of the plan research. Restrictions on carry-on base have also been silenced by silence 16, 12, 6 in a now banned from all flights. Forest for Mrs. Department from JFK. The airport however indicates the ban will apply to all airlines hotels as JFK's International. Lamas include Senators Thomas C. Harkis and Squires have published wonder where the funding of the new full-time TSA staff would come from. We guests was authorized to keep our travel safe, as governments alone cannot solve every problem. Hickey said at the television Berkeley Tower home meeting yesterday evenings. I hope the post authority can create a solution to keep our passengers safe that will not impose an additional financial burden and our state starter. That is something I know my friend is the state wonder stand for. Almost in direct response to Hickey's remarks, the FK released a new statement overnight. This one reading task, a special censor of the year. Administration has just been concluded and the decisions has been made to assess an additional security fee to U.S. stands from each passenger departing from JFK. Set fees on zero into departure. Tickets contract will be to collect on airports. Premise. We reject in conversations. This might cost the airport passenger. While not idea, which option has been deemed to be the most advised. We have a dedication to keeping all passengers safe and are confident that our action will lead to our continued success in this endeavor. Crime is not terrorist in our city and especially not in our airports. A past authorized spokesman took the time. We understand some policy changes may not be viewed favorably, but they may be ours only resources at this time. Thì cô đã đọc xong phần reading thì bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người xem qua bài. Sau đó thì cô sẽ cho mọi người đi vào phần 2 của bài học ngày hôm nay, phần từ vựng nhá. Bài hôm nay thì hơi dài nên nó mong mọi người có thể chú ý tập trung lắng nghe nhá. Trần Giá Bảo là ai trời? Trần Giá Bảo. À, anh Bảo đúng không? Anh Bảo không?
làm cách mi. Yêu các bạn. Nghe xa sao. Làm dấu cách. À, à, à. Ấy, đúng rồi đó, làm ý đúng không? Vai thật. Kinh thương. Ai vạch rồi. Ơi. Đi thăm nữa. Digital creator. Thiệt á. Ở trên nó. Thật. Là sự. Đi thăm. Ở trên nó. Chia tay mà tính chia tay. Tấn một cỗ.
Was. Why? Was. Was. Nào đi.
Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần thứ hai của ngày hôm nay nhá, phần từ vựng. Thì với phần từ vựng, chào anh. Với phần từ vựng này thì hôm nay chúng ta sẽ có những từ như sau: từ bàn, hai, vocabulary. Từ đầu tiên, bàn, lệnh cấm, deduct, khẩu, khấu trừ, election, cuộc bầu cử, flags, lá cờ, impulse, quyền áp, justice, sự công bằng, mystery, bí ẩn, options. Em cũng làm bên ngoài. Options, lựa chọn, policy, vì có đỡ thì em đi làm công nhân hơn. Chính sách, secure, an toàn, sensitive, nhạy cảm, sessions, kỳ họp, success, thành công, addicted, bị nghiện, athlete, vận động viên, basket, cái rổ, bruise, vết bầm tím, captain,
đội trưởng. Chess, cờ vua. Coach, huấn luyện viên. Cold, sàn. Cricket, môn thể thao bóng gầy. Expensive, em đi làm mọi hôm, em đi làm bán quần áo mà một ngày từ 8 giờ sáng có nghỉ trưa 2 tiếng đến cho 6 giờ tối mà lương 5,5 triệu rồi. Đáp tiền. Hả? Rồi, đấy là toàn bộ từ mới ngày hôm nay của chúng ta. Thì bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người có thể chép từ mới vào vở. Sau đó thì cô sẽ hướng dẫn cách phát âm của ngày hôm nay. Kìa em. Bài hơi dài nên mà cô mong mọi người có thể tập trung nha. Sau đó thì cô sẽ xem xét và thêm một số từ mới cho chúng ta trong buổi học ngày hôm nay. Dạ. Anh Quế sẽ nói ra sẽ làm cố định. Cố định nhưng mà không phải cố định nhất đâu. Buổi sáng, buổi tối, hoặc buổi chiều, buổi tối. Hay là bạn phải làm gì để mà tuần 6 ngày này. Làm không quay video hả? Tương nhất. Cứ nói đi. Để không video mai nghe lại tôi ấy. Nói đi.
Anh nói đi. Anh nếu mà Hương làm đi, anh nói Hương làm đi. Nhưng mà anh có thấy anh nhiều việc không? Mà giờ anh đang cần đem cho anh về rồi đem đi bán nữa à? Thế cứ nhận, để anh nhận được cái nữa. Rồi về hẳn có làm được hay không á? Thì hẳn có định có đi hỏi hẳn thử. Em không biết. Em hỏi thôi đi bán con áo lớn là 5,5 triệu. 5,5 triệu. 5,5 triệu. Thế giờ em làm đây mấy triệu? 5 triệu. Đấy thế, văn phòng nó khỏe hơn không? Làm sẽ cắt bán thôi. Nhưng mà so với làm nữa thì ngoài cái việc làm văn phòng anh nó khỏe hơn. Nó là cái tính chất công việc nó khác nhau. Em có thể học được Excel và học được cái khác. Còn bán quần áo thì em khi nữa em chỉ chăm chủ một kiếm tiền thôi. Và khi nữa ngoài được ra cái thứ hai là ít nhất là em phải thành công thức kỹ ở phòng. Nếu không thì em đi học hồ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tháng đi học hồ của em còn kiếm được 7-8 triệu chứ. Em đi học hồ 2 tháng mà em mua được cái xe máy, xe trắng, xe quay mà. Nghĩa là em đi làm bằng là 2 tháng. Đi học hồ 2 tháng 2 được cái xe quay rồi đó. Học khổ à? Nhưng rằng từ học hồ mà ra đi, thì anh nghĩ đi. Nhưng mà mình có học hồ được lâu dài đâu. Thì đó, nhưng mà nó kiếm được nhiều tiền. Là như thế đấy. Thì anh thử hỏi con Hương anh ơi. Con Hương mà ok thì làm, và mình nhận thử. Nói chung anh thì cái chi tiền vô. Cái này thì em nó nữa. Không thực ra em biết là em có nữa, nhưng mà nếu như em ngồi ship giải anh cứ bảo là ngồi khỏe, em ăn ngồi từ đầu buổi cuối buổi có được nghỉ đâu. Cái nghỉ 5 phút thì từ em đi bán quần áo thì là mấy cái cũng có, mọi giờ em có buổi mà không có khách thì ngồi chuyện cả buổi luôn. Mà đôi lúc cũng chỉ treo quần áo thì khách vô treo quần áo lên là thôi, cái việc cũng nhẹ. Mà lớn là 5,5 triệu thôi. Không chị em đi làm công nhân, tuy nữa thôi ăn sản phẩm em tháng được 7-8 triệu. Hiện tại cái công việc này em vẫn chả biết là cái công việc chính. Alo. Rồi thì tiếp tục với văn series của ngày hôm nay thì bây giờ cô sẽ đọc văn phát âm cho chúng ta và chúng ta sẽ nghe theo nhá. Bans, lệnh cấm. Deduct, khấu trừ. Elections, cuộc bầu cử. Flags, lá cờ. Impose, quyền áp. Justice, sự công bằng. Mysteries, bí ẩn. Options, lựa chọn. Policy, chính sách. Secure, an toàn. Sensitive, nhạy cảm. Sessions, kỳ họp. Success, thành công. Editis, bị nghiền. Athlete, vận động viên. Basket, cái rổ. Bruce, vết bầm tím. Captain, đội trưởng. Chess, cờ vua. Coach, huấn luyện viên. Coach, sàn. Cricket, môn thể thao bóng gầy. Expensive, đắt tiền. Bây giờ thì cô sẽ đọc mỗi từ 3 lần, sau đó là mọi người sẽ nghe theo và đọc theo nhá. Ban, ban, ban. Deduct, deduct, deduct. Elections, elections, elections. Flag, flag, flag.
impulse, 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 justice, 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 mastery, 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 options, 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 policy, 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 secure, 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 sensitive, 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 sessions, 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 success, 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 additives, 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 athletes, 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 baskets, 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 bruise, 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 captains, 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 chess, 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 coach, 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 card, 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 cricket, 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 expensive, 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 bans, lệnh cấm, deduct, khấu trừ, elections, cuộc bầu cử, flag, lá cờ, impulse, quyền áp, justice, sự công bằng, mastery, bí ẩn, options, lựa chọn, policy, chính sách, secure, an toàn, sensitive, nhạy cảm, sessions, kỳ họp, success, thành công, editis, bị nghiền, athletes, vận động viên, baskets, cái rổ, bruise, vết bầm tím, captains, đội trưởng, chess, cờ vua, coach, huấn luyện viên, coach, chance, cricket, môn thể thao bóng gầy, expensive, đắt tiền. Bây giờ thì cô sẽ, trong cái bài này thì bây giờ cô sẽ thêm cho các em một số từ mới. Thì các em thấy từ đâu ta? Thì cô sẽ xem thêm một số từ mới trong ngày hôm nay nhá. Fear, sân bóng, guard, bàn thắng, goalkeeper, thủ môn, hobby, sở thích, involve, liên quan, leg, liên đoàn, less, thời gian rỗi, lose, thừa, medal, huân chương, occasions, dịp, parachute, cái dù,
Sailings, thuyền buồm. Service, dịch vụ. Thì đây là một số từ mới mà cô sẽ thêm cho chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ các bạn sẽ chép số từ mới này vào vở, sau đó thì cô sẽ hướng dẫn cách phát âm nha. Chancellor, what's my, just a more, short my. Rồi đoạn được ốc không cân ngăn cử bỏ không để không phải trường bản được vật tu không nghe nơi ở trong nhà em. Trung thu này đôi bạn điên với nhau thì rằng có người yêu tháng 5 tháng 8 à. Tháng 5 tháng 8 phải thật thì anh tháng 6 là đi tháng 2 tháng 1 rồi. Tôi đang ưa hoàng hôn đẹp lắm ở trong ngoài trong tôi mà cũng không là trời cho nó đâu có thể kịp không được. Ai đẹp thiệt. Before anyone else but chaos. Bear. Everyone's contract release. Don't guys, come on, let's go. Completely survey our stockings.
anh anh ghi anh ơi, anh bật nhỏ nhà cái hắn ghi vô đây. Anh không, anh Cương, anh bắt em ghi lại. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta phát âm á. Feared, girls, goalkeeper, hobby, involver, leg, lessers, lose, matter, occasions, parachutes, sailings, service, fear, sân bóng, guard, bàn thắng, goalkeeper, thủ môn, hobby, sở thích, involver, liên quan, leg, liên đoàn, lessons, thời gian rỗi, lose, thưa, matter, huân chương, occasions, dịp, parachutes, cái dù, sailings, thuyền buồm, survive, service, dịch vụ. Bây giờ thì cô sẽ đọc mọi từ 3 lần vào sau đó mọi người sẽ đọc theo cô nha. Fear, girl, goalkeeper, hobby, involve, leg, lessons, lose, matter, feed, fear, feed, girl, 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 goalkeeper, 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 hobby, 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 involve, 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 lessons, 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 lose, 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 matter, 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 occasions, 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 parachutes, 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 sailing, 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 service, service. Bây giờ thì cô sẽ đọc toàn bộ từ mới của ngày hôm nay của chúng ta nha. Ban, lệnh cấm, deduct, khấu trừ, elections, cuộc bầu cử, flag, lá cờ, impasse, quyền áp, justice, sự công bằng, mystery, bí ẩn, option, lựa chọn, policy, chính sách, secure, an toàn, sensitive, nhạy cảm, session, kỳ họp, success, thành công, addictive, bị nghiện, athlete, vận động viên, basket, cái rổ, bruise, vết bầm tím, captain, đội trưởng, chess, cờ vua, coach, huấn luyện viên, court, sàn, cricket, môn thể thao bóng gầy, expensive, đắt tiền, field, sân bóng, girls, bàn thắng, goalkeeper, thủ môn, hobby, sở thích, involve, liên quan, lager, liên đoàn, lessons, thời gian rỗi, lose, thừa, medal, huân chương, occasions, dịp, parachute, cái dù, sailing, thuyền buồm, service, dịch vụ. Thì đấy là toàn bộ từ mới ngày hôm nay của chúng ta. Thì bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người có thể xem lại toàn bộ từ mới của ngày hôm nay, nghĩa, phát âm và
thì mình gọi là chia nhớ từ. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ ba của ngày hôm nay, phần translate. Bài là khá là dài nên là cô mong mọi người tập trung chú ý. Thì đến hôm nay cũng là bài unit 15 rồi. Thì sau bài này thì chúng ta sẽ sang với phần số 2 của series học tiếng Anh cùng cô Hải Yến. Về series về phần thứ hai thì phần nâng cao hơn. Thì cô là mong rằng sau một thời gian sau khi ghé bài này thì mọi người có thể xem lại 50 unit mà chúng ta đã học. Thì sau đó thì đến buổi học tiếp theo thì cô sẽ sang phần số 2, phần nâng cao. Thì rất là cảm ơn các bạn thời gian qua đã xem video của cô. Thì nếu mà các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi nào thì các bạn có thể comment ở phía dưới phần bình luận thì cô sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Cười. Không hát nha anh Uy. Xong rồi nhưng mà nó sẽ ghi ấm vào đây. Không được hát là anh Cường anh ấy chửi em. Để con nít về hát là không được. Có bay hát là không được. Em không biết. Anh Cường bảo thế. Anh hãy đi nói với anh Cường đi. Anh Cường bắt về em đủ điều ấy à. Anh nói rồi là anh Cường anh nghe thấy rồi. Trời ơi. What? Trời ơi. Where's the mom? Where's the mom? Where's the mom? Anh Huy, cho anh coi cái này này. Anh Huy, nhìn. Trời ơi. Xong. Thông trác 60 độ Richter, hai cam một trời bật kêu một năm từ từ cô đồng độ trên mẹ đây sau một màn sao.
Không được nha. Em xin đó. Anh đi ăn cơm đi. Anh lên gặp chồng của anh đi. Ai nói? Anh Cương anh đã đến rồi. Quả chi rơi.
Rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của buổi học ngày hôm nay thì phần 3, phần Translate. 3. Translate. Trước khi vào phần Translate này thì bây giờ cô sẽ đọc qua bài, sau đó thì cô sẽ hướng dẫn, cô sẽ cho mọi người thời gian để thử dịch qua văn bản. Sau đó thì cô sẽ chữa cái văn bản này nhá. Unit 15, Securities. Rabbits bully small nestroons into each other in the school hallways before lunch. Highness, are you ready to give me your lunch money? Now please not today. I need this money in order to get to my chess tournaments. Tonight, this is very important occasions for me. Chess is my passion, just like football is all my passions. Top passions. Yes, but that's it. But that's different. I am the captain of the football team. My coach even shows me that I am the best athlete that he has ever seen on the field. You are not nearly as good at chess as I am at football. That's not true. I am amazing at chess. Lasse compensates. I got the bronze medal. You are happy to come in the third place. Do you even compare yourself with me? I am the best player in the league. I basically have been given every trophy there is just like game. I score 5 goals. I even kick the ball so hard that I knocked the goalkeeper over. I got such a big bruise from the kick that he has to go to the hospital. His hospital bill end up being too expensive that his family has to sell their family business just to pay for it. And do you know who they sell their business to? No, who? They sell it to me. Now I provide an excellent service to all their customers. What kind of business is it? I sell swimsuits, the garments and garments of the highest qualities. My company has built such a strong reputation with the surfing crowd that have been our new target market. But anyway, I will still take your lunch money because I despise you. You patronics lose. Now please can I keep my money today? I really need it to get to my chess tournaments. If I don't compete in this one, then I can never make it to the national championships. It's my dream, please. No, don't care. Trust me. I am doing you a favor. You were going to lose in that tournament anyway. The Billy takes the nest money, puts the nest down to the ground and walks away. The FK post officers have introduced several policy changes following last week. Bomb tourists that result in the shutdown of the Palace's Terminal 1 and the ground of several flights, saying that it's obvious that they must act immediately to counter their security threats. A post-authorized press release from last night indicates the airport's intentions to hire an additional 25 TSA agents to further secure airport security to terminals area. Beyond this, the airport announces against its intentions to conduct random search to passengers' person and lodges may also to ban conducted in check-ins in ticket area. American social instead onions respond to the request from comments by stating that representatives have been to contact with the Department of Justice
Regarding to the constitutional of the planning research, restrictions on carried on base have also been suggested. Bases extensions 16, 12, 6-inch are now banned from off-licensed forests or domestic passings of GFKs. GFKs. The efforts in however indicates the ban will apply to all allies. How is the GFK International lawmaker, including Senators Thomas D. Hackett, RNY, have publicly contradicted what the funding for the new full-time TSA staff would come from. The obligates the past are trying to keep our towers safe, as governments alone cannot solve every problem. Hackett says that other television Brooklyn Tower have a missing Saturday evenings. I hope the past authorities can create a solution to keep our passengers safe that will not impose an additional financial bundle and outstate taxes. That's something I know my friend in the state Senate will understand for. Almost that if in direct response to Hackett's remarks, the FK released a new statement overnight that contradicting that a special session of Senate administration has just been concluded and the decision has been made to assess an additional security fees U.S. stands from each passenger departing from the FK's service shall be rolled into passenger ticket cost and will not be collected on a post-premise. We regret inconvenience this may cost the airport's passenger. While not ideal, this option has been deemed to be the most viable. We are dedicated to keeping all the passengers safe and are confident that our action will lead to our continued success. In this endeavors, crime is not together in our city, and especially not so in airports. About authorized spokesmen, to the time we understand some places chance may not be viewed factories, but they may be our only requisite at this time. Unit 50, take curious. A big village and small nest run into each other in the school hallways before lunch. Highness, are you ready to give me your lunch money? Now please, just today. I need this money in order to get to my chess tournament tonight. This is a very important coincidence for me. Chess is my passion. Just like football is our passion. Yes, but that's different. I am captain of the football team. My coach even tells me that I am the best athlete that he was ever seen on the field. You are not nearly as good at chess as I am at football. That's not true. I am amazing at chess. Last competitions, I got the bronze medal. You are happy with coming in third place. Do not even compare yourself with me. I am the best player in the league. I basically have been given every trophy. There is, I am just like game I score 5 goals. I even kicked the ball so hard that I knocked the goalkeeper over. He got such a big bruise from the kick that he had to go to the hospital. His hospital ended up being so expensive that his family had to tell their family business to pay up it for it. And do you know who they sold their business to? No, who? They sold it to me. Now, I provide an excellent service to all their customers. What kind of business it is? I sell things to both men and women of the highest qualified. My company has built such a strong reputation with the surfing crowd that have been our next target market.
But anyway, I will still take your lunch money because I despise you, the plastic loose. No police can keep my money today. I really need it to get to my chess ceremony. If I don't compete in this once, then I can never make it to the national championship. It's my dream, please. Nope, don't care. Trust me, I am doing you a favor. You were going to lose this any tournaments anyways. The Billy takes the nest money, puts the nest down to the ground and walks away. Unit 50. Bullying. A big bully and small nest runs into each other in the school halfway before lunch. Hey Nest, are you ready to give me your lunch money? No, please not today. I need this money in order to get to my chess tournament tonight. This is very important occasion for me. Chess is my passion. Just like football is your passion. Yes, but that's the difference. I am the captain of the football team. My coach even told me that I am the best athlete that he has ever seen on the field. You are not nearly as good at chess as I am at football. That's not true. I am amazing at chess. Like compensation, I got bronze medal. You are happy with coming in third place. Do not even compare yourself with me. I am the best player in the league. I even kicked the ball so hard that I knocked the goalkeeper over. He got such a big bruise from the kick that he had to go to the hospital. His hospital bill ended up being so expensive that his family had to sell their family business to pay for it. And do you know who they sold their business to? No, who? They sold it to me. Now I provide an excellent service to all the dead customers. What kind of business it is? I sell things to both men and women of the highest quality. My company has built such a strong reputation with the surfing crowd that has been our new target market. But anyway, I will still take your lunch money because I despise you, you practice loser. Now please can I keep my money today? I really need it to get my chess autonomy. If I don't compete in this once, then I can never make it to the national championship. It's my dream, please. No, don't care. Trust me. I am doing a favor. You were going to lose it's that tournament anyway. The bullies take the next money, put the nest down the ground and walks away. Unit 15, Securities. A big Billy and a small nest ran into each other in the school halfway before lunch. Hey Nest, are you ready to give me your lunch money? No, please, not today. I need this money in order to get to my chess tournament tonight. This is very important. Cohesion for me. Chess is my passion. Just like football is your passion. Yes, but that difference. I am the captain of the football team. My coach even told me that I am the best athlete that he has ever seen on the field. You are not nearly as good at chess as I am at football. That's not true. I am amazing at chess. Last competitions, I got a bronze medal. You are happy with coming in third place. Do not even compare yourself with me. I am the best player in the league. I basically have been given every trophy. And just last game I scored 5 goals. I even kicked the ball so hard that I knocked the goalkeeper over. He got such a big bruise from the kick that he had to go to the hospital. His hospital bill ended up being so expensive that his family has to sell their family business just to pay for it. And do you know who they sold their business to? No, who? They sold it to me.
Now I provide an excellent service to all their customers. Which kind of business it is? I sell swimsuits to government and government of the highest qualifies. My company has built such a strong reputation with the surfing crowd that has been our new target market. But anyway, I will still take your lunch money because I despise you to particular loser. Now please can I keep my money today? I really need it to get my chess tournament. If I don't compete in this one then I can make it to the national championship. It's my dream please. No, don't care, trust me. I am doing a favor. You were going to lose her in that ceremony anyway. The bully takes the nest money, but the nest down to the ground and walks away. Unit 15. Unit 15. Security. JFK Airport officials have introduced several policy changes following last week's boundary stats research in the shutdown and facilities terminal once and grounding of several flights, saying that it is obvious that they must investigate and corner and secure tourists. A post-authorized press release from last night indicates the airport's intentions to hire an additional 25 TSA again to further secure airport security and terminal area. Based on this, the airport announced against the intention to conduct random search of passenger person and luggage may also be conducted the check-in and ticketing area. The American Service Library Union responds to a request for comment by stating that representatives have been in contact with Department of Justice regarding constitutional city appliances research. Restrictions on carry-on base have also been targeted by the Society 1612. Sick-in are now banned from flying. Forest or damage departing for the case. The airport slot indicates bans will apply or airlines for JFK International. Lawmakers include Senator Thomas J. Hackett, R.N.Y. have a public wonder where the funds the new first full-time TSA staff would come from. We oblige a person authorized to keep our travel safe, as government alone cannot solve every problem. Hackett said to television Brooklyn Tower have a meeting Saturday evening. I hope the past authorized can create a solution to keep our passengers safe that will not improve an additional financial burden and our state taxpayer. That's something I know my friends interstate Senate understand for. Almost as in direct response to Hackett's remark. The FK released a new statement overnight. Sit one reading task, a special sessions of Senate administration has just been concluded and decision has mixed assess an additional security fee US cents from each passenger departing from the FK. Selfie saw the roll into passenger ticket cost and will not be collected on airport premise. We direct incorporation in my customer airport passenger. While not idea, this option have been deemed to be the most viable. We are dedicated to keeping all passengers safe and are confident that our action will lead to our continued success in this endeavor. Crime is not less in our the death not to airports. And both authorized spoken men just the time. We understand some places change may not be viewed further, but they may our only research at this time. Thì đó là sẽ là 6 phần translate. Bây giờ thì cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người thử dịch văn bản. Thì sau đó thì cô sẽ chữa bài nhá.
Tagesmakis.
Rồi, bây giờ thì cô sẽ chữa bài và dịch cái văn bản này nhá. JFK Airport officials have introduced several facility changes following last week's storm terrorist celebrates in the shutdown of the facility terminal once and grounding several flights, saying that its obvious that they must act immediately to counter the serious threats. Sau vụ đe dọa đánh bom tuần trước dẫn đến việc đóng cửa nhà ga số 1 của sân bay và hạ cánh khẩn cấp một số chuyến bay, ban quản lý sân bay JFK đã đưa ra một vài thay đổi về thông tin về bảo mật. Họ cũng thông báo rằng cần phải hành động ngay lập tức để tránh các mối đe dọa về bảo mật. A passport authorized press release from last night indicates and concerns the Secretary's Edition 25 TSA against the further secure airport security terminal area. Một số thông cáo báo chí của cảng vụ đêm qua cho biết sân bay đang muốn thuê thêm 25 nhân viên TSA để tăng cường củng cố bảo mật an ninh sân bay và các khu vực nhà ga. Based on this, the airport announced against its intent to conduct random searching of passenger persons and luggage may also be conducted to check in and ticketing area. Ngoài ra, sân bay cũng đưa ra thông báo rằng các hãng sẽ tiến hành khám người và kiểm tra ngẫu nhiên hành lý hành khách tại khu vực làm thủ tục và đặt vé. The American Civil Police Uniform response to redress comments by starting task. The representatives have been to conduct with the Department of Justice regarding the constitutional indisciplinary search. Nhằm trả lời những thắc mắc xung quanh sự việc này, Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng đại diện của họ đã liên lạc với Bộ Công Thương để thẩm định tính hợp pháp của thông tin trên. We are dedicated to keeping our percentage safe. Are confident that our action will lead to our continued success in this endeavor. Chúng tôi cam kết giữ an toàn cho tất cả các hành khách và tin tưởng nỗ lực này sẽ giúp chúng tôi thành công hơn nữa. Christ not to rest in our city, especially not to our apostle authorized spoken source the time. We understand that some policy stance not may view favors, but they may be our only resource at this time. Một phát ngôn viên của cảng vụ chia sẻ ở tờ Tham rằng chúng ta không được tha thứ ở thành phố của chúng tôi và đặc biệt ở các sân bay của chúng tôi. Chúng tôi hiểu một số thay đổi về chính sách có thể sẽ không được đồng tình. Tuy nhiên đây là sự lựa chọn duy nhất chúng tôi có tại thời điểm này. Now, please, not today. I need this money in order to get to my chess tournament tonight. It is very important occasion for me. Chess is my passion, just like football is so my passion. Không làm ơn, không phải hôm nay tôi cần số tiền này để được vào đội tuyển cờ vua tối nay. Đây là một cuộc trận đấu rất quan trọng với tôi. Cờ vua là niềm đam mê của tôi, giống như bóng đá là niềm đam mê của anh. That's not true. I am amazing at chess. Last competitions I won a bronze medal. Đúng thế, nhưng hai điều đó không giống nhau. Tao là đội trưởng của đội bóng đá. Thậm chí còn nói với tao rằng tao là vận động viên giỏi nhất mà ông ấy từng thấy trên sân bóng. Mày không giỏi cờ vua như tao chơi bóng. You are happy with coming in third place. Do not even compare yourself with me. I am the best player in this leg. I basically have been so hard that I know the goal was over. He got such a big bruise from the kick that he had to go to the hospital. His bill ended up being so expensive that his family had to sell their family's business just to pay for it.
And do you know who it says that in his tour? Đứng thứ ba mà mày cũng hài lòng à, đừng có so sánh mày với tao. Tao là cầu thủ giỏi nhất trong đội tuyển. Tao đã giành được mọi giải thưởng, ghi được 5 bàn thắng ở giải đấu trước. Tao thậm chí sút bóng mạnh đến nỗi thủ môn ngã vật xuống khiến nó bị thương nặng đến mức phải nhập viện. Hóa đơn bệnh viện của nó quá đắt và khiến nó phải bán giá cả sự nghiệp của gia đình để trả. Và mày biết họ bán cho ai không? Who? No, who? I. Cho ta, they sell it to me. Now I provide an excellent service to all the customer. Cho tao bây giờ tao cung cấp một dịch vụ rất tuyệt vời cho tất cả khách hàng của họ. Which kind of business is it? Anh muốn bán gì cho họ vậy? I sell suits to both men and women of their highest quality. My company builds such a strong reputation with the service crowd that have been on its target market. But anyway, I will still take your lunch money because I despise you, you pathetic loser. Tao bán đồ bơi chất lượng hào hàng cho cả nam và nữ. Công ty của tao đã tạo ra được lưng lẫy, tiếng tao lưng lẫy trong giới lượt vàng. Đó là mục tiêu thị trường mới của bọn tao. Nhưng tóm lại tao vẫn sẽ lấy tiền ăn trưa của mày bởi vì tao khinh bỉ mày. Đồ thuốc cuộc thảm hại. Now please can I keep my money today? I really need it to get my chest autonomy. If I don't compete in this one then I can never make it. To the national championship is my dream please. Không, xin anh liệu hôm nay tôi có thể giữ tiền không? Tôi thực sự cần nó để tham gia giải đấu cờ vua. Nếu không tham gia giải này, tôi sẽ không bao giờ được tới giải vô địch quốc gia. Đó là mơ ước của tôi, làm ơn. No, don't care, trust me. I am doing you a favor. You were going to lose in that tournament anyways. Không, tao không quan tâm. Tin tao đi, tao đang làm phục cho mày đấy. Dù sao mày cũng sẽ thua trong giải đấu mà thôi. The Billy takes the next money. Person next down to the ground and walks away. Kẻ bắt nạt lấy tiền của chàng một sách và đẩy anh ta xuống đất và rảo bước đi. Thì đó là cái bài dịch của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người có thể xem lại bài, đối chiếu kết quả của cô và các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ tư của buổi học ngày hôm nay, phần speaking nha. Đó, cái gì đây?
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần thứ tư, phần speaking. Với phần speaking này thì cô sẽ hướng dẫn và giải các cách phát âm luôn nha. Series 50, Security, GFK's airport officials have introduced several policies just following last week's voluntary test results in the shutdown of their fastest terminal once and the grounding of several flights, saying that it's obvious that they must immediately on counts that security risks. A post-authorized press release from last night indicates the airport's intentions to hire an additional 25 TSA agents to further secure airport security and terminal area. Based on this, the airport announces the agency's intentions to conduct random searches of passenger person and luggage may also be conducted in check-in and check-in area. The American Servers Liberal Union responds to the request for comment by stating that the representative has been in contact with the Department of Justice regarding a container of the planned research. Restrictions of carry-on base have also been cited, but citing 16 12 6 in the now based from all flights, whereas on domestic departing from the app case. The airport indicates the ban will apply airline after the FK International. Lawmakers, including Senator Thomas D. Harkis, have a police wonder where the funds is their new full-time TSA staff could come from. We only get the boss authorized to keep our travels, says the government alone cannot solve every problem. Harkis says the television broadcast to hold missing Thursday evenings. I hope the boss authorized can create solutions to keep our passenger, says that will not impose an additional financial burdens on our state taxpayer. That's something I know my friend in his test next won't start for. Almost that is a direct response to Hakis Markis. The app carries a new statement overnight this contradicting task. A special session of Senate administration has just been concluded. A test decision has been made assess an additional security fee U.S. stands from each passengers uh, departing from the FK. Said fee shall roll into passenger tickets cost and will not be collected on airport premise. We discussed the conversations. This makes the airport passenger. While not ideal, these options have been deemed to be the most viable. We are dedicated to keeping our passengers safe. Are confident that our actions will lead to our continued success. In this endeavor, Christ not to reach our city and express not in our efforts. The past authorities spoken meant to the time. We understand some places chance may not view favorites to only success at this time. The FK Airport official have introduced several policies just following last week's bomb tourist dresses shutdown of the facility's terminal once and the ground of several flights, saying that it's a risk that they must act immediately to cause the security risk. The authorized press release from last night indicates the airport's intention to hire an additional 25 TSA against the further secures airport security terminal area. Based on this, the airport announced against the intention to conduct random search of passenger attention. Luggage may also the American Circle Lyrics Onion respond to request comment by stating that representatives have been in contact with the Department of Justice
regarding to constitutional the death planning research. Restriction careers on base have also been signed because its signed 16 12 6-inch are now banned from flights forest damage departing from the FKs. The above indicates the ban will apply to all airline hazard the FKs. International landmarks include Center Thomas D. Hackett RNY have a public underways functions. New full-time TSA staff would become from. We obligate the post authorized to keep our travel safe, as governments alone cannot service every problem. Hackett says television broadcasts now had making yesterday's airings. I hope the post authorized can create a solution to keep our passengers safe that will not impose additional financial burdens on our taxes. That's something I know my friend in this test standard will stand for. Almost an indirect response to Hackett's remark. GFK released a new statement overnight. This one that is stating that a special session at Center Administration has not been concluded. Addition has been made. To assess addition securities, U.S. stands from each year percentage departs from the FK. I said fee source Roman French this cost and will be not collected on a post premise. Now please not today, I need this money in the order to get my chess tournaments to dice. This is very important concession for me, just my passions. The life football is no passions. Yes, but that's different. I am captain of the football team. My coach even shows me that I am the best athlete that have ever seen to fish. You are nationalists as good at chess as I am at football. That's not true. I am amazing at chess. Last compensations can be medal. You are happy with coming to third place. Do not even compare yourself with me. I am the best player, the leaguer. I basically have been given every trophy that is the last game I scored 5 goals. I even kicked the ball to have the knocks the goalkeeper over. He got such a big bruise from the kick that he had to go to the hospital. His hospital bill ended up being so expensive that his family had to sell their family business just to pay for it. And do you know who sells this business to? They saw me to miss. Now I provide an excellent service to that customer. What kind of business it is? I sell into to bombers and governments of highest qualified. My company has built such a strong reputation with the serving crowds and new target markets. But anyway, I will still take so lunch money because I despise you. The politics lose. Now, please, can I keep my money today? I really need it to get to my chess tournaments. If I don't compete in this one, then I can never make it to the national championship. It my dream, please. No, don't care. Trust me. I am doing you a favor. You was going to lose her in such tournaments anyways. The bully takes the next money, puts the next down the ground and walks away. Thì đó là xong phần speaking của chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ có thể cho mọi người thời gian để mọi người có thể xem lại bài. Toàn bộ bài nếu mà có câu hỏi hay thắc mắc nào thì các em có thể comment ở phía dưới bình luận nhé.
Buổi học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Thì cô rất là cảm ơn mọi người đã xem video của cô. Thời gian qua thì chúng ta cũng đã học qua được rất là nhiều. Cô rất là cảm ơn mọi người. Thì nếu mà các em có thắc mắc hay là có cái câu hỏi nào thì các em có thể comment ở phía dưới phần bình luận thì cô sẽ giải đáp nhá. Bây giờ thì cũng đã đến bài học thứ 50 rồi. Thì chúng ta cũng đã đi được một nửa chặng đường rồi. Thì tiếp tục với bài học tiếp theo thì cô sẽ chuyển cho mọi người sang phần 2 của series học tiếng Anh cùng cô Hải Yến. Thì còn bây giờ thì đó là bài cuối cùng của phần 1. Thì cô rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cô từ trước tới nay. Chào mọi người nha.